Good morning, students. In the previous class we discussed features of text file and binary file. Let us understand how to open a file through C++ program. So before that, in order to deal with the files, disk files through C++ program, we need a header file called fstream.h. Need of fstream.h. So we all know the purpose of header files. What is the purpose of header files? So those header files having a library, that is, it means a library. It contains many functions, inbuilt functions and operators, isn't it? So if you want to perform a mathematical operation using built-in function, we have functions called sqrt function, power function, abs function, sine function, cos function, isn't it? So these are the different mathematical oriented functions, and the header file is math.h. If you want to perform character handling functions, we have a header file called ctype.h. To perform string handling functions, we have string.h function header file. Okay, and to perform any manipulations, output manipulations, we have io-manip.h header file. So we know the purpose of header file. To deal with the files, disk files in C++ program, in that program we have to write header file called fstream.h. This fstream.h, it supports file read and write operations. Understood? So before going to fstream.h header file, let us understand stream, the word stream. Stream, what does it mean? Stream means a flow of characters or sequence of bytes from source to destination. That is called stream. Stream is a sequence of characters or sequence of bytes from source to destination is called stream. How to understand the word stream? Stream, it carries the data. Okay, we have in C++ program, irrespective of file a bit pretty. Just let us consider a typical C++ program. Any typical C++ program, let us perform the operation read and write operation, input and output operation. Okay, to perform input operation, standard input operation, we have a standard input device called keyboard. When user enters a value from that standard input device, that data is moving to the program, isn't it? Ellinda data hogta ide from the standard input device to the program. That standard input device is a keyboard. Every key on the keyboard having its own ASCII value. That ASCII value is converted into equivalent binary value, bits, ones and zeros. Understood? Suppose A, capital A, its ASCII value is 65. It is decimal number. Again, this decimal number is converted into hexadecimal number. Hexadecimal. How to convert decimal to hexadecimal? Decimal number to other number system. To which number system I am going to convert? We have to take the base of that number system and divide this number, isn't it? 65 divided by 16. What is the hexadecimal number system base? 16. 16 fours are 64. 16 fours are 64, no? So I can write 16 fours are 64.
So remainder 1. Then 4 1 base 16. So what is the hexadecimal equivalent number of 65? 41. This is base 10 and this is base 16. Now this 41 is converted into, if your keyboard is ASCII 7 or ASCII 8, there are two types in ASCII values, ASCII 7 code and ASCII 8 code. If it is ASCII 8, how to write 4 in 8 bits? 0 1 0 0 and 1 0 0 0 1, 8 4 2 1, isn't it? So in this format, that 65, the character A is, its ASCII value is 65, it is a decimal number, and its equivalent hexadecimal is 41, and its ASCII 8 code. So these are all called sequence of bits it is. So these bits are flow from standard input device to the program. Are you understanding? So that program, it reads the data from standard input device. Okay, keyboard in the data barta ide, yarig barta ide? Programming. So this 0 is treated as off, and it is on. Off state, on state, off state, on state. It is converted into analog signals through the cable. It's moved to the program system. The keyboard is connected to system now. Yav tara data flow agate? Through the analog signal. Are you understanding? So this stream, we call it as this flow sequence of bytes. This sequence of, now yake illi sequence of bytes anta heltidivi andre, 1 byte is equal to 8 bit. ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಬೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಅದು 1 ಬೈಟ್, ಆ ಥರ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, 1 ಬೈಟ್ ಇದು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಟ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು 8 ಬಿಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಡೇಟಾಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ವರ್ಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. If a stream which carries data from input device to the program, standard input device to the program, is called input stream. So there is a question on stream. What is stream? What are the different streams available in C++? Don't get confused. There is another question. What are the file streams? Different file stream classes are there. Further we will discuss that. Right now what you need to understand, in any C++ program, what are the different streams available? So one is input stream, another output stream, and one more error stream. Okay, so right now I am explaining input stream. Input stream is nothing but sequence of characters. So this is a character, how this character is going to the program in the form of sequence of bytes or sequence of bits. Okay, so this is called stream. If a stream that carries data from standard input device to the program, that stream we call it as input stream. Understood? Next, how many types are there in the streams? Input stream, output stream, and error stream. There are 3 different streams available in C++ program. Okay, let us define these types. Input stream.
a stream which carries data, a stream that carries data from standard input device or from disk file is called input stream. So I explained up to here. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೈಲ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅ ಡೇಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಡೇಟಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊತೀವಿ? ಫೈಲಿಂದ. ಸೊ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೈಲ್, isn't it? If a stream works when we input a data, then it is called input stream. If data is coming from the file, then that is also called input stream. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಐದರ್ ಫೈಲಿಂದನಾದರೂ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್? ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. There are two possibilities to read a file, to read data to the program. Either we can give data through the keyboard input device. ನಾವು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ, ಅಥವಾ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ತರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈಲ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. Then there is a stream works, that stream we call it as input stream. When data is moving from the keyboard to program, then also input stream will be works there. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್, how to give the definition for input stream? A stream that carries data, sequence of bytes or sequence of bits from standard input device or from disk file is called input stream. Understood? Next, output stream. Output stream. Here, output stream. If a data is moving from the program onto the screen, program in the screen ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, okay, are you understanding? So we are going to display the content which is stored in the variable of a program. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಿಂದ ಫೈಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಫೈಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ into the disk file. Okay, I want to display register number and name of a student. So you can write cout statement and you can display on the screen. So some stream has to carry the data. A register number and name has to display on the screen monitor. There must be a stream. That stream carries the data. Some sequence of bytes will move from the program onto the screen, isn't it? Or if you want to write the data into the disk file, so that data also, we are going to write the data into disk file. That data has to move from the program and the destination is file. So the data is moving in the form of sequence of bytes. Okay, so that stream we call it as output stream. A stream
that carries data from program and writes either on monitor or screen, or into the disk file, such stream we call it as called as output stream. Next, error stream. After writing source code, we compile the program. Okay, when it is ready to execute, when it is error free, if there is any error in the program, it will report that error on the screen, isn't it? Error ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಷ್ಟು ಎರರ್ ಇದೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬೈನರಿ ಕೋಡ್. Okay, before converting into object code, first it checks if there is any error in the program. Compilation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. It displays something on the screen, some errors, how many errors are there, so it reports something on the screen, isn't it? ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ನ, ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು carry that message and display on the screen. That stream we call it as error stream. This error stream is used by the program, not by the user. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, he has written the program, he has written some instruction in the program and display on the screen ಅಲ್ವಾ. ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರೇ ಬರೀತಾರೆ ಕೋಡ್ನ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ಬಟ್ ಎರರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ is not used by the programmer, it is used by program. A stream which displays error message or reports error on the screen is called error stream. Is called error stream. It is used by program, not by the programmer. I hope you understood what is stream, what is input stream, output stream and error stream. In any typical C++ program, so for what we had written, we used a standard header file iostream.h, isn't it? We did not use fstream.h.
Why we used iostream.h? It supports standard input and output operations. ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡೇಟಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಈ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ are handled by the header file called iostream.h, isn't it? Now, from now onwards in this chapter, we deals with the files also, and disk files. Okay, so at the beginning I'll consider text files. So I want to store data into text file and I want to read data from the text file to the program. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? When I input data to the program from the keyboard and the data is stored in some variable, that is stored temporarily in the RAM ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, in the form of identifiers identify ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಾನ. Again I want to store that data into file. How I have to design the program? That program is such a way that it has to get data from the keyboard and it has to write the data into the disk file. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಫೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ, when you want to display any statement on the screen, which statement we will use in the program? Cout statement, isn't it? C++ is a high-level programming language. It is an object-oriented programming language. I want to display this statement on the screen. How do you display? How to display on the screen? What instruction you have to write in the program? Cout, isn't it? Cout insertion operator within double quotes. We have to write this instruction, and it will be displayed on the screen, isn't it? So this is output operation. This program having only one operation, that is output operation. If I input data, if I want to display on the screen, then that program having two operations, input operation, standard input operation and standard output operation. And another program I consider, in that program, from that program I want to write some data, some statement into disk file. I want to write C++ is a high-level programming language into disk file. There, that program has the feature, it writes some sequence of characters into the file, text file. Now on the statement, some statement it want to display on the file. As some other program, here I had taken three different programs. First program, it writes some message on the screen, some statement, some text on the screen. In the second program, I read data from the keyboard and I display on the screen. That in that program, what is the operation? Standard input operation and standard output operation. In the third program, I write some data, some text, not data, some text into the disk file. In the fourth program, I consider I want to read data to the file, to the program, and I want to write the data into the disk file. So these are the different scenarios, different situations I considered here. Let us discuss one by one. First, I want to display some text on the screen. How the program will be? Later I'll explain fstream.h. For that only I am giving introduction. If you want to display a text on the screen, I'll write a program like this: --include iostream.h. Okay, void main, open flat bracket, cout, insertion. C++ is high level programming language. High level programming language. Close. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಅದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. C++ is high level programming language. So where it display this message on the screen, isn't it? It display
It displays on screen, isn't it? So this is first case. In the second case, so what is the operation here? Only one operation, that is write operation, output operation, standard output operation. Here I'll write standard output operation. Next, in the second case, as include iostream.h void main open flat bracket. Here I will consider standard input and output operation. I will take an integer, int n. So to store an integer, I need a variable. So I declare variable here. Cout insertion, enter an integer, isn't it? Cin extraction n. And I want to display on the screen. I'll write here. Cout n is equal to, I want to display n value on the screen, n, close. So on the output screen, first output screen, enter an integer will be displayed now. Enter an integer. Cin statement is there. It is a standard input statement. So it allows user to enter a value. So what operation is going on here? Standard input operation. Standard input operation. Understood? So this is called documentation, alva? Idanénantivi external documentation antivi. So a naive user can easily deal with the program. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ಸರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ documentation. This is external documentation. This is we learned in the last year problem solving methodology, isn't it? So enter an integer. If I give 5, this 5 is stored in RAM. That is, that RAM memory is identified by n. Illi RAM alli alva some memory and some 2-byte memory is identified by n. It contains a 5, not like that. 5 antane iralla, adu binary convert agirutte. Okay, so 5 is stored in this memory location. Now I want to fetch the data and display on the screen. Now the program has to display the content on the screen. N is equal to 5. This is standard output operation. Standard STDL, right? Output operation. So in the second case, I considered both standard input operation and standard output operation. Now third case, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ is header files iostream.h. See, in third case, I want to write some text into the disk file. How we have written this text on the screen, on the output screen? C++ is a high level programming language. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್, iostream.h header file is enough. Now the thing is different. Here I want to deal with the disk file. I must include a header file called fstream.h. Include
fstream dot h void main into which file you want to write. ಯಾವ ಫೈಲಿಗೆ ಡೇಟಾ ಈಗ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ cout. We have written cout insertion. Now I want to write this instruction, this not instruction, this message, this text into the file. Before going to write, first we have to open a file. We have to create a file. Okay, so ಇವಾಗ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರೈಸ್ ಹಿಯರ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಟು ವಿಚ್ ಫೈಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್? First we have to mention in the program which file that program has to open. If file exists, it has to open that file. If file is not there, it has to create the file and it has to open the file. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ, we want to write some text into the disk file. So ಈಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ what are the situations are arises here, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೌ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರೈಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಗಪ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೈಲ್, isn't it? A disk having many files, to which file you want to write. So you have to tell the program, and this program has to write the data, write the message to which file we have to open that file. So before that, if file is there, we can open. If file is not there, we have to create the file by some name. Okay, so while deals with the text file, some aspects are there. Mode of opening the file. It's a new term, it is mode of opening file. So right now what we understood, to perform read and write operation or input and output operation with the disk file through C++ program, we have to include header file called fstream.h. I hope you understood what is the purpose of fstream.h. So there is a question for 3 mark. Explain fstream.h. What is the purpose of fstream.h? How to answer for this question? In order to perform standard input output operation in C++ program, we have a standard objects called cout, cin, and some cerr. There are different objects. Okay, objects are nothing but variables of class. So far we have taken iostream.h header file. That header file having many classes. Under that many classes are there. So iostream, it inherits the properties of iStream class and OStream class. Everything is stored in library. ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. Functions, some functions are belongs to some classes, member functions. We already discussed class and objects now. Class having member functions. So math.h is a header file. Okay, in that header file many classes are there. Those classes having functions like that. iostream.h is a header file. ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಫೈಲ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. iostream is a class. There is a class called iostream. iStream class is there. OStream class is there. iStream class, it supports standard input operation. OStream class, it supports standard output operation. And these two class properties are inherited to iostream.
and all together they kept under a header file called iostream.h. When you include that header file, you can able to perform these standard input operation and standard output operations. So how the functions and operators are stored in the library, I am explaining. Okay, usually to perform standard input output operation in C++, we include a header file called iostream.h. That is a header file. That header file contains many classes. Like that, fstream.h is a header file. Under that header file, many classes are there. ifstream, ofstream, fstream, fstream base, file buffer. So these are the standard classes. Are you understanding? See, when you want to create your own data type using class, we will write a template. Okay, so I want to create a data type called student using class. How to write class student, open flower bracket. In the access specifiers, under the different access specifiers, we will write the functions and data members. A class having some member functions, isn't it? Then how to access a member function? Using object and dot operator, isn't it? Object ಮತ್ತೆ dot operator use ಮಾಡಿ members na access ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ to perform certain operation we need a functions in the class. To perform certain operation on the data members, we need member functions. How to access member functions? We must use object and dot operator. Andre illi what you need to observe, we need objects of a particular class. Which class member you want to access, that class object you need. Okay. In the case of iStream and OStream, iStream, OStream, they are all standard classes. We won't write the class. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ C++ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ. iStream class, OStream class ಅಂತ ಇದೆ. That iStream class having some features, some functionalities. OStream class also having some functionalities. What are the functionalities of iStream class? It supports standard input operation. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ cin ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಆ cin ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ cin and extraction operator ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್. If I want to read an integer, then I will write cin extraction and the variable name where I want to store the integer. If you want to display the content on the screen, you will write cout and insertion operator. This cin and cout are called objects. Cin is an object of iStream class. Cout is object of OStream class. We did not create the class like iStream and OStream. ನಾವು iStream class ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, OStream class ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಫೈಲ್ cin, cout and cerr ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೂಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ cin ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, cout ಜೊತೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. In our previous programs, we performed standard input and output operations. To do that, we have taken cin and cout. Actually, cin and cout are objects. Cin is a standard object of class iStream. Cout is a standard object of OStream. What you have to observe here, class here iStream and OStream both are standard classes. They are readily available in the C++ library. Cout and cin are the standard objects of those classes respectively. Okay, so just we use those objects in our program according to our requirement. But in this case, files,
I want to perform input and output operation with the files. What is input operation? File input operation. File input operation andre enu? Either whether data is moving to file or data is fetching from the file. Data is fetching from the file. File input operation means, or file read operation means, data is fetching from the file. Read anta kariyana inmele. File read operation and file write operation. Read operation means we are fetching the data from the file. File write operation means we are writing data into the file. To perform this file read and write operation, there are some classes: IF stream, OF stream, F stream. So right now I explained these three. Further I'll explain some more files, some more classes: IF stream, OF stream and F stream. These are the main classes related to files. And what you have to understand, in the C++ library there is a header file called fstream.h. Under that header file many classes are there related to file: IF stream class, OF stream class and F stream class. So IF stream class, it supports file read operation. OF stream class, it supports file write operation. F stream, it supports both file read operation and file write operation. Understood how we have I stream, O stream classes now? IO stream class, I stream class, O stream class and IO stream class. I stream class, it supports standard input operation. O stream class supports standard output operation. IO stream supports both standard input and output operation. Okay? To perform that, we have a standard objects also: cout and cin. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು cout and cin. ಎರರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅದು ಎರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ cout and cin. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, we used cout and cin objects, and these two objects are standard objects. We won't create any object. But in the case of files, in order to perform read and write operation with the files, there are standard classes: IF stream, OF stream and F stream, but there is no standard objects as that of cout and cin. So classes ide, standard classes are there. So programmer has to create an object to that classes. Understood? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ನಿಗಾದರೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫೈಲ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ C++, we have a standard classes and also standard objects. Now the thing is, we have to create object. Before going to create object, for which purpose I want to open file. ಈಗ ಫೈಲ್ಸ್ in the text file ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐದರ್ ಫಾರ್ ರೀಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೀವು ಫೈಲಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಫೈಲಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫೈಲಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಫೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಫೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೈಲ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಲ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಫೈಲ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಲು? ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಅ ಫೈಲ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ C++ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ದೇರ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೋಡ್. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಮೋಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್: ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್, append mode, trunk mode, binary mode, ATE mode. So create no replace mode. So these are the no create mode. These are the different modes, different purpose. Understood?
So I hope you understood what are the operations we perform in the file, on the file, input operation and output operation. Okay. So this is, we call it as a purpose. ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಇದು ಎರಡು ಪರ್ಪಸ್. ಇದೆರಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ some more contents to the existing file. Already file having some contents. Along with that content, some more contents I want to add. This is one purpose. This purpose we call it as append purpose. But ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So append mode. One more mode is there, ATE mode. So both append mode and ATE mode same. There is a difference. Later I'll explain the difference. Right now, how to understand both append mode and ATE mode. It supports, it means add at the end anta. ATE andre add at the end. Append means adding at the end. So C++ is a high level language, programming language anta ide file alli. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಎಟ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಎಂಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಆ ಥರ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಎಂಡಲ್ಲಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೆಂಡ್ ಆರ್ ADE ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈಲ್. So now cursor has to at the beginning of the file. This is write operation. So file having some contents. I want to read the content to the program. File alliro content ella program read ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೀಗ. Then ಎಲ್ಲಿಂದ read ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ತೀರಾ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ content? From the beginning. Now the cursor has to be at the beginning. Now read purpose. File alliro content read ಮಾಡಬೇಕು. Program, we have to write a program. That program having a feature, it has to read the data, it has to read the content of the file. Okay, if I consider other case, I want to write the data into the file from the beginning. So I have to write a program such a way that it has to write data into the file from the beginning. If I want to add some more contents into the file having some content already, along with that content I want to add some more contents. So I have to write a program. That program has to it supports append mode. Okay, and trunk mode. Trunk mode means some contents are there in the file. I want to delete that content and I want to start from the beginning. ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನಾನು, ಆ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಲ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಮೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈನರಿ ಮೋಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಡೇಟಾ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು? ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಅ ಬೈನರಿ ಮೋಡ್. ಸೊ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಮೋಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, read mode and write mode. So what you have to understand, whenever you want to perform input and output operation, any operation regarding with the file, first you have to create a file. Okay, if file is there, you have to open that file. So now I want to write some text into the disk file, but that file is not there. I have written the program. That program having file name, I am giving some particular file name. That program has to open that file and it has to write something into the file, some text into the disk file. If that file is there, it opens that file. If that file is not there, then it has to create the file. For what purpose I am going to opening a file? I want to write some text into the file. ಇವಾಗ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. C++ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ ಅ ಫೈಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್, ಯಾವ ಮೋಡ್ ಇದು? ರೈಟ್ ಮೋಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಅ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಮೋಡ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೈಲ್ಸ್, you have to mention the mode, for which mode you are going to open the file.
ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ nothing but what mode, which mode. So in this example, I want to write some data into disk file. I want to write this text. C++ is high level programming language. This text I want to write in the disk file. So I'll open some file. So I have to open a file. Let us assume there is a file called first. In the hard disk, there is a file called first. First anta ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, first.txt text file. So I want to open that file and I want to write this text into that file. Okay, file is there. Then how to open? There is a function called open. Open is a member function of ifstream class, OFstream class and Fstream class. Are you understanding? So ifstream class, OFstream class and Fstream class, in these classes we have a functions called open function. This is function overriding. These functions, all these three classes having the same function name, and there is an inheritance. ಒಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ifstream properties and OFstream properties are inherited to Fstream class. So ifstream also having open function, OFstream also having open function, Fstream also having open function. So then function overriding concept is there in that. Okay. Here I want to open the file. So there is a function called open. Open is a member function. Right now I want to write some text into the file. So why I am stressing here, ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಫೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು? C++ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ನ ಫೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನಾನು, ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಮೋಡ್. Are you understanding? So OFstream is a class which supports only write operation. Understood? I have to open a file in a write mode. So I have to call open function. Open is a member function of OFstream class. ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಈಗ OFstream ಕ್ಲಾಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. OFstream ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೈಲ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಬರೀ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಚೂಸ್ OFstream ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. We don't have standard objects like cout and cin. So programmer has to create object to that standard class. Then how to create class? You all know how to create class. How to create object. Class name and object name. Isn't it? Here programmer need not to create a class. Class ready ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Need not to define the class. Class is already there in the library. Which is the class now we are going to use? OFstream class. But we have to create object. How? OFstream. I'll take object name as F. Okay, object is ready. Now I have to call a member function of that class. You all know how to access members of class. Object name, dot operator and member name. Which is the object here? F is the object. F dot member function open. So this member function, it takes two arguments. One is file name, another one is purpose. That purpose I told in programming what they call mode ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಡ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಮೋಡ್ ಅಂತ? I'll take first name of the file, first ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. .txt ಕಾಮ ಮೋಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು? ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. IOS ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಔಟ್. You have to write like this. How to indicate that mode, right mode na ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು?
IOS scope resolution out anta. I don't have space, I'll start from here. Okay. Here f dot open parenthesis first dot txt file name comma IOS scope resolution out. In this way we have to mention open is a member function of OFStream class. It takes two arguments, one is file name and another one is mode. So OFStream, it supports only file write operation. Now I want to perform only write operation, so I choose that file, that class, OFStream class. FStream class also there, it supports both file read and write operation. So you can use FStream or OFStream. So right now I used OFStream. Okay, object is there. F anta ಒಂದು object ready ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಸಿ ಔಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಔಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಈ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ಸ್. ಇದು ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸಿಗಷ್ಟೇ. I am going to write this message into text file. You can compare with this. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಿ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಫೈಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. C++ is a high level language / and double quotes close semicolon. After doing that operation, it is a good practice to close that file. ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದು ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. See, OFStream, it is exclusively for output operation or write operation, file write operation. So it is optional. You need not to mention the mode. Mode ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Close semicolon. If you write only first.txt, it's understood. So this object, which class object? OFStream class object. ಅಂದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಬರೀಬೋದು, ಮೋಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಯಿತು, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Because I have taken a particular class here for particular purpose. Understood? If first.txt is there in the hard disk, it will open the file and it writes the content. If that file is not there, it creates the file and it opens the file. Because it wants to write something into the file. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಲಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈಲ್, ಈಗ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ತರಬೇಕು ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಫೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್? ನೋ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫೈಲ್. Okay, so when it creates the file, if file is not there, when we want to write some instruction or some data into the file. So the conclusion is, there are different standard classes but no standard objects for files. Programmer has to create the objects, and while dealing with the files to perform read and write operation or some other operations, so we have to mention the mode in the program. Understood? So I hope you understood the basic concepts about file. In the next class, I'll come up with some more concepts with the disk files. Thank you.